Ankunft bei Frau Parmar. Guten Tag, guten Tag, Frau Parmar. Ich bin Aveka. Guten Tag, willkommen in Deutschland. Bitte kommen Sie herein. Danke. Hier ist das Wohnzimmer. Bitte nehmen Sie Platz. Sie sind sicher durstig. Möchten Sie Wasser, einen Kaffee oder eine Cola? Eine Cola bitte. Hier ist die Küche. Hier essen wir. Das ist das Schlafzimmer. Das ist das Bad. Da können Sie duschen. Und das Zimmer ist für Sie. Oh, das Zimmer ist groß und hell. Da habe ich viel Platz. Es gibt auch keinen Fernseher. Ja, Sie können hier Fernsehen oder im Wohnzimmer. Wer ist das? Das ist Juvanika. Sie ist meine Tochter. Oh, sie ist so süß. Ich spiele gern mit den Kindern. Du kannst mit ihr spielen.